ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः 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 पठामि संस्कृतं नित्यम् वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्. We have finished up to ninth one or eighth one? Eighth one, ninth chapter. Okay. वहाँ बालक पिता से छिपता है. हाँ. What is the translation? Amma chappanamma Raja. Yes, yes. सः बालकः पितुः विलीयते. Yes. Next. वह वैश्य इन चावलों से उड़द को बदलता है. So one question. Hmm. Chipta hai is a present tense, right? Niliyati or निलीयते आत्मनेपदे धातु. oh, Atmanapade. Okay, thank you. निलीयते. ఈ చాప్టర్ లో వహ అంటే అసత్ శబ్దం అస్మాత్ అలా యూజ్ చేయొచ్చా లేకపోతే వహ అంటే సహ అని యూజ్ చేయొచ్చా? రెండు ఏదైనా కూడా. ఓకే ఓకే. సహ వైశ్యః ఏతాన్ తండులాన్ మాషాత్ ప్రతిదదాతి. తండులాన్ should be in which case? తండులాన్ ఐ థింక్ చతుర్థి తండులాన్ ద్వితీయ తండులాన్. బియ్యానికి బదులుగా అని వచ్చినప్పుడు ఏ విభక్తి ఉండాలి? పంచమి. అప్పుడేం రావాలి? తండులై. తండులాత్. ఈజ్ ఇట్ ఏకవచనం ఆర్ బహువచనం? బహువచనం. తండులాభ్యాః. తండులాభ్యాః ఈజ్ దేర్. ఏభ్యః తండులేభ్యః పంచమి బహువచనం. సహ వైశ్యః ఏభ్యః తండులేభ్యః మాషాన్ ప్రతియచ్చతి ఆర్ అథవా ప్రతిదదాతి. Is it clear to everyone? మాషాన్ మాషాత్. మాషాన్ ద్వితీయ విభక్తి. ద్వితీయ బహువచనం. ఓకే.
ఎప్పుడైతే దీనికి బదులుగా దేనికి బదులుగా అనేటువంటిది వాడతామో అక్కడ పంచమి వస్తుంది. బియ్యానికి బదులుగా అనే పదం బియ్యంతో వెళ్తుంది కాబట్టి బియ్యం పంచమిలో ఉంటుంది. వెన్ఎవర్ దెర్ ఈస్ ఎక్స్చేంజ్ వర్డ్ goes with whichever word, that word will be in panchami. Here exchange word goes with rice, so that rice will be in panchami, not urad dal. Urad dal will be in dvitiya. Dvitiya or Chaturthi? Dvitiya. One is panchama. For the sake of that, so it'll not be in Chaturthi, it'll be in Dvitiya. No, it is not for the sake. We are just saying that instead of rice, giving the dal. Because in the example, they showed, if you go back previously, they were using Chaturthi for that. Where? Example, Purnaji. So, previous page, when they were trying to show this Pratiyachati. Okay. 4th one. Fourth one. Fourth one means which? ఏభ్యః తిలేభ్యః మాషాన్ ప్రతియచ్చతి. No. Previous page where? In which niyama? Sirishaji, is it 53 niyama? Just checking, Purnaji. Okay. Yeah, 53. 53. Tilebhyah mashan pratiyachati. Tilebhyah is panchami. Mashan is dvitiya. Okay. Yesterday I mentioned, if you remember, that this ebhyah tilebhyah also we were discussing before class, day before yesterday class. That was the Chaturthi. But yesterday I mentioned that it is not Yeah, Chaturthi. Ebhyah tilebhyah fine. is Panchami. Panchami, yes. Mashan pratiyachati or pratidadati, whatever. Okay, next one. Is this clear? Any doubt is there? Okay, next one. उस यति से यहाँ कवि अधिक चतुर है. Amushmat yetehe ayam kavihi patutara. Amushmat is which linga? Asad, right? Asad, that. Okay, Asad. Third Panchami. Others. Oh, sorry, others. Others Panchami. Okay.
Yes. What did you say? Can you repeat again? अमुष्मात् यतेः अयं कविः पटुतर. Patutaraha visarga. Yes. Next. धन से ज्ञान अधिक बड़ा है. అమ్మ ధనాత్ జ్ఞానం గురుతరం. धनात् ज्ञाనం గురుతరః. గురుతర అంటే అమ్మ ఇక్కడ జ్ఞానం వచ్చింది కదా, ఇక్కడ కూడా గురుతరం రాదమ్మా? No. Shabda itself is gurutaraha. ఓకే. धनात् ज्ञानं गुरुतरः. Okay. Gurutaram is indicating jnanam, so gurutaram. Yes, జ్ఞానం అంటే ఇప్పుడు ద్వితీయ జ్ఞానం వచ్చింది కాబట్టి ఇక్కడ కూడా గురుతరం వస్తుందేమో. yes, gurutaram. Okay, next. इस कवि के बिना कौन कथा कहेगा? इस कवि के बिना. शिवानंद जी. अयं कवि विना Vina Shabda, when it is there, that Karaka should be in which case? पंचमी. Then here Kavi should be in which case? पंचमी. What is the Panchami Vibhakti for Kavi? कविणः. कविणः और 1 minute. Is it कविणः? No. Kavehe, Harehe. हरीश. हरेः कवेः. इदं कवेः विना. Idam, Kavi, that Idam Shabda is the Sarvanama for Kavi. So that Idam Shabda would be in which case? पंचमी. Panchami. What is the Panchami for Idam Shabda? अस्मात्. 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 अस्मात् कवेः. अस्मात् कवेः विना ओम कथा कहेगा. किं कथयति? कः कथा कथयिष्यति. कः कथयिष्यति. कथयिष्यति. ओके. लृट् लकार भविष्यत् काल.
ओके तथैष्यति उस गुरु के पास से इस ग्राम में आया हूँ। उपेंद्र जी। अमुष्मात् गुरोः समीपात् अस्मिन् ग्रामे अहम् आगच्छामि। अहम् अमुष्मात् गुरोः समीपात् निकटात् वा अस्मिन् ग्रामे आगच्छामि। आया हूँ इस लट लकारा और लंग लकारा? Past tense. हाँ, what is the गच्छताम्। आया हूँ, I have not noticed. I will see. आगच्छम? Akar, I went wrong. हाँ, Correct me आगच्छम, well. Agachat. आगच्छम। Agacham. Right. हम्म, Agacham. yes. Agacham. नेक्स्ट, नगर से दूर वह विद्यालय है। Can you please repeat that sentence? 14th one. ओके। अमुष्मात् गुरोः समीपात् अस्मिन् ग्रामे आगच्छम्। Okay, thank you. ओके, नेक्स्ट वाक्य, नगर से दूर वह विद्यालय है। अनुषा। विद्यालयः नगरात् दूरम् अस्ति। वह इज देयर। सः न ఇన్ తెలుగు వాక్య గ్రామానికి నగరానికి దూరంగా విద్యాలయం ఉంది, ఆ విద్యాలయం ఉంది. तस्मात् తస్మాత్, వేర్ ఇస్ తస్మాత్? గ్రామస్య, నగరస్య दूरात्, నగరస్య दूरात् अथवा दूरेण अथवा दूरं. अयं विद्यालयः अस्ति. ग्रामस्य दूरात् अथवा दूरेण अथवा दूरं. We saw this, दूरात्, दूरेण, दूरं. Either Panchami can come or Tritiya or Dvitiya. अयं विद्यालयः अस्ति.
Is it Vidyalayah, Vidyalayam? What is the English translation? For this Vakya, whole Vakya? Away from For village, there is a school. the school is far from the village. Sorry, the school is far from. School is far from the village. Yeah, I think so. Dvitiya. Amum Vidyalayam Asti. మా నగరాత్ దూరాత్ అనకూడదా? No. Nagarasya. Nagarasya Durat. సరే అమ్మా. Nagarasya Durat Amum Vidyalayam Asti. When we say Gramaniki Duranga in Telugu, we are not using that. Gramaniki means Panchami, we are not using there. We are using Dvitiya. So instead of Dvitiya, in Sanskrit we are using Shashti. So instead of Panchami, in English, Panchami can come. So in Sanskrit, Shashti is coming. Gramasya Durat Amum Vidyalayam Asti. Okay, next one. Us Guru se Vidya Pado. Next. తస్మాత్ గురోః విద్యాం పట్ట. Yes. Or Amushmat. Whichever one we can use. మా పఠతునా పఠ అవుతుందమ్మా. పడో పఠతు. Pado is, Pado is it indicating the Pratham Purusha or Madhyam Purusha? పఠతః పఠన్ పఠ పఠతః. పఠ కరెక్ట్ అమ్మా. సారీ. పఠ పఠతః. Pado is Madhyam Purusha, right? అవునమ్మా. ఆజ్ఞార్థం ఇంకోళ్ళకి చెప్పింది. Ajnartham, but is it Pratham Purusha or Madhyam Purusha? Pado means. మద్యం పురుషేనమ్మా, ఎందుకంటే అది అది ఇంకొకరితో మాట్లాడినట్టు ఉంది కదా. Okay. Then Patha. చెప్పినట్టు పఠ. Okay. Okay, then we'll start next chapter. I think these are clear, right? Yes, Purnaji. Next one, Chatraha. Chatraha, student. Annam. Annam means rice. Rice, cooked rice. Ninda. Ninda means to blame. All these are dhatus.
Chatraha is akaranta pullinga shabda, annam is napumsakalinga shabda. Nind dhatu to blame. Next archa dhatu to nind dhatu form will go like nindayati, and all lakaras, all 5 lakaras whatever we have seen, same as bhavati. Arch dhatu, archayati form will go like archayati, archayataha, like that. Meaning is to pray or to honor, to worship, to respect. All these meanings can come for arch dhatu. Next shuch. Shuch mean shuch form will go like shochati, shochataha, shochanti, like that. Meaning is to cry. Next jap dhatu. Jap means to do japa, chanting of Lord name. Japati, japataha, japanti, it goes like that. Next alap. Alap ang upasarga purvak lap dhatu means to speak. Ang upasarga purvak lap dhatu to speak. Alapati, alapataha, alapanti, like that it goes. Next ahve. Ang upasarga purvak hve dhatu. Hve dhatu ahvayati. Form will go like ahvayati. This is ubhayapadi, atmanepadi and parasmaipadi. Means to invite. Ahvanam we say, invite. Next through dhatu. Through dhatu tarati, tarataha, taranti, it goes like that. To cross. Tarati shokam atmavit. Knower of the atma will cross the grief. Dhyai. Dhyai chintayam, to think. Dhyayati. Dhyayativa, lelayativa. Brihadaranyaka 437. Dhyayati, dhyayataha, dhyayanti, like that it goes. Means to meditate, to think. Abhilash. Abhilash is to like. Abhi upasarga purvak, I think lash dhatu. Abhilashati. Atmanepadi is also there, parasmaipadi is also there. Abhilashati form. Jeev dhatu, to alive. Jeevati, jeevataha, like that it goes. Khan dhatu. Khan means to dig. Okay. Khan dhatu means to dig. Khanati, khanati, khanataha, khananti, like that it goes. In Telugu meaning Nimittam, tavadam. Screen is not there, Amma. Screen will come.
Khanati means to dig. Nimittam. Nimittam means karanam. All up to khan, all those are dhatus. From nimittam onwards, what are the shabdas? All these shabdas called? Nimittam is subanta or tinganta or abhyaya? అవ్యయ. All these shabdas are avyaya shabdas. Nimittam means karanam. Uttarataha. Uttarataha towards north. Uttaram vaipu. Dakshinataha towards south. Dakshinam vaipu. Puraha in front. Purastat also in front. Uparishtat towards up or from up also. Adhastat. Adhastat towards down or from down. Both meanings can come. Paschat back. Agre front. Sreshtaha sreshtaha. Sreshtaha means excelled. Patutamaha. Patutamaha. Today it came in Sarva Vedanta Siddhanta Sar Sangraha. Patutamaha means if few people are there, in that one person is Sreshta, then we compare with all of them, he is the Patutamaha. One of many. Patutamaha, one of many. Patutaraha, one of both. One of two. Like that. So far all shabdas are clear? Everybody? Yes, ma'am. Okay. Chatraha. Who will decline? Can you hear me? Yes. Like Rama Shabda. Chatraha. Like Rama, I can do it. Chatraha, chatrau, chatraha. Like that. Chatraha, chatrau, chatraha, chatram, chatrau, chatran. Chatrena, chatrabhyam,
छात्रे छात्रेभ्यः छात्रात् छात्राभ्यां छात्रेण छात्राभ्यां Yes, yes. छात्रैः छात्रात् छात्राभ्यां छात्रेभ्यः छात्रस्य छात्रयोः छात्राणां छात्रैः छात्राणां yeah. You skipped Chaturthi. चतुर्थी Hmm. छात्राय छात्राभ्यां छात्रेभ्यः छात्रात् छात्राभ्यां छात्रेभ्यः छात्रस्य छात्रयोः छात्राणां छात्रे छात्रयोः छात्रेषु हे छात्र हे छात्रौ हे छात्राः हे छात्रयोः. हे what is that? Saptami Sambodhana. हे छात्र हे छात्रौ हे छात्राः Okay. Okay, next Annam Shabda. Who will decline? Kavya? आमा अन्नम् अन्ने अन्नानि अन्नम् अन्ने अन्नानि अन्नेन अन्नाभ्याम् अन्ने अन्नैः अन्नाय अन्नाभ्याम् अन्नेभ्यः अन्नात् अन्नाभ्याम् अन्नेभ्यः अन्नस्य अन्नयोः अन्नानाम् अन्ने अन्नयोः अन्नेषु हे अन्न हे अन्ने हे अन्नानि कर्तेम Yes, yes. Next Ninda Dhatu. Ninda Dhatu, Nindayati, Nindayataha. It goes like that. All 5 lakaras who can do without seeing. Like Bhavati, Bhavataha. All 5 lakaras say. I will try. Hmm. निन्दयति निन्दयतः निन्दयन्ति निन्दयसि निन्दयतः निन्दयथ निन्दयामि निन्दयावः निन्दयामः लोट्लकार निन्दयतु निन्दयतां निन्दयन्तु निन्दय निन्दयतं निन्दयत निन्दयानि निन्दयाव निन्दयाम लङ्लकार आनिन्दयत् आनिन्दयताम् आनिन्दयन् आनन्दयः आनन्दयताम् आनन्दयतं Anindayatam. ఏంటమ్మా Anindayatam. ఆనందయతం ఆనందయత ఆనందయం ఆనందయావ ఆనందయామ విధిలింగ్ నిందయేత్ నిందయేతాం నిందయే నిందయేయుః నిందేహే నిందేతం నిందేత నిందయే నిందయం నిందేయం నిందేవ నిందేమ రుట్లకార అమ్మ నిందిష్యతి నిందిష్యతి అమ్మ Nindishyati. నిందిష్యతి నిందిష్యతః నిందిష్యంతి నిందిష్యసి నిందిష్యతః నిందిష్యథ నిందిష్యామి నిందిష్యావः నిందిష్యామः Hmm. Next. Archidhatu. Who will do without seeing?
अर्चति अर्चतः अर्चन्ति अर्चसि अर्चतः अर्चत अर्चामि अर्चावः अर्चामः लोट् लकार अर्चतु अर्चताम् अर्चन्तु अर्च अर्चतम् अर्चत अर्चानि अर्चाव अर्चाम लङ् लकार अर्चतु आर्चतु 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 आर्चताम् आर्चन् आर्च आर्चतम् आर्चत आर्चम् आर्चाव आर्चाम विधिलिङ्ग् अर्चेत् अर्चेताम् अर्चेयुः अर्चे अर्चेः अर्चेः अर्चेतम् अर्चेत अर्चेयम् अर्चेव अर्चेम अर्चिष्यति अर्चिष्यति अर्चिष्यतः अर्चिष्यन्ति अर्चिष्यसि अर्चिष्यतः अर्चिष्यत अर्चिष्यामि अर्चिष्यावः अर्चिष्यामः Okay. Next, shuch dhatu. Who will tell shuch dhatu? అమ్మ శుచ్యతి అలాగేనమ్మా. No, those who did not do, they can. I can see and tell, Poonaji. It can go like shochati, shochataha. How many lakaras you will be able to do without seeing? Shrishaji? I can do only lat lakara and lut lakara without seeing. Others I have to see. Okay, you can tell both. शोचति शोचतः शोचन्ति शोच्यसि शोच्यतः शोच्यत शोचामि शोचाव शोचाम लुट् लकार शोचिष्यति Yes. Shochishyati. शोचिष्यति शोचिष्यतः शोचिष्यन्ति शोचिष्यसि शोचिष्यतः शोचिष्यथ शोचिष्यामि शोचिष्यावः शोचिष्यामः. Okay. Tomorrow, everyone should be able to decline without seeing rest of the lakaras, rest of the dhatus also. Because in this chapter onwards, they are asking to do all 10 lakaras. If we are perfect with at least 5 lakaras, then we can do rest of the lakaras. Om Purnamadaha Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vishishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Hari Om.